السلام عليكم. I'm Dr. Shaymaa. My lecture today is blood and lymph. Blood and lymph. Blood is the circulating portion of the extracellular fluid, which form 1/4 of extracellular fluid. معناها إنه هو الجزء الدوار للسائل خارج الخلوي اللي يمثل ربع الإكستراسيلولار فلويد. ما هي وظيفة البلاد؟ Responsible for carrying material from one part of the body to another. مسؤول عن حمل المواد من جزء إلى جزء آخر بالجسم. It's a complex mixture. خليط ممزوج of plasma and specialized cell. إذن هو عبارة عن خليط ممزوج من البلازما وخلايا متخصصة. Specialized cell هي white red blood cell, white blood cell and platelets. خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والبليتلتس هي الصفائح الدموية. Total blood volume is equal to about 7% of the total body weight. إذن حجم الدم الكلي يكون مساوي لحوالي 7% من وزن الجسم الكلي. Plasma, the fluid matrix of the blood, within which cellular elements are suspended. إذن هو السائل الرئيسي للدم، وداخل البلازما يوجد cellular elements اللي هي المكونات الخلوية المعلقة. It's composed mainly of water. يتكون من الماء. 92% من وزنه هو water البلازما. Followed by proteins, ions, oxygen and carbon dioxide. مثل ما نشوف بالصورة التوضيحية. طبعا الصور غير مطالبين بها، فقط الشرح بالمحاضرة. الصور فقط للتوضيح. Plasma composed of water, ions, organic molecules, trace elements and vitamins, gases such as CO2, O2. Red blood cell. erythrocytes خلايا الدم الحمراء يرمز لها بال RBC. Red RB blood C cells play a key role in transporting oxygen from lungs to tissues and carbon dioxide from tissues to lung. إذن لها دور مهم في نقل الأكسجين من الرئتين إلى الأنسجة ونقل ثاني أكسيد الكربون من الأنسجة إلى الرئتين. They are the most abundant cell types in the blood. إذن هو أكثر نوع متوفر في الدم. Microliter of blood contains about 5 million red blood cells. Mature mammalian red blood cells are bioconcave disc, losing their nuclei during maturation. Simple membranous bags full with enzymes and hemoglobin. إن الثدييات الناضجة خلايا الدم الحمراء للثدييات الناضجة are bioconcave disc. هي عبارة مثل ما نشوف بالصورة التوضيحية، هي عبارة عن أقراص مقعرة من الجهتين. losing their nuclei during maturation تفقد النواة خلال النضج. simple membranous bags هي يعني أكياس مغلفة تحتوي على الإنزيم and hemoglobin. White blood cells leukocytes يرمز لها WBC يعني W white B blood C cells. They play a key role in the body's immune response, defending the body against foreign invaders such as parasites, bacteria and viruses. إذن لها دور مهم. خلايا الدم البيضاء لها دور مهم في الاستجابة المناعية للجسم. defending the body against foreign invaders. إذن حتدافع عن الجسم ضد الأجسام الغريبة اللي تدخل للجسم such as parasites الطفيليات
bacteria and viruses. Blood contains 5 types of mature white blood cell. أنواع الوايت blood cell الماتشور هي الليمفوسايتس مثل ما نشوفها بالصورة التوضيحية الليمفوسايتس المونوسايتس النيوتروفيل الزينوفيلز and basophils. Monocytes that leaves the circulation and enter the tissue develop into macrophages. إذن المونوسايت حتتحول إلى macrophages عند دخولها للأنسجة. Tissues basophils are called mast cell. إذن البيزوفيل تسمى التسمية الثانية بالماست cell. هيموغلوبين Hb يرمز له بال Hb. It is the main component of red blood cells. إذن هو الجزء الرئيسي لكريات الدم الحمراء. is best known for its role in oxygen transport. إذن دوره الرئيسي هو نقل الأكسجين. Hemoglobin is a large complex protein with 4 globular protein chains, each of which is wrapped around an iron-containing heme group. إذن الهيموغلوبين هو عبارة عن جزيئة كبيرة من البروتين المعقد يحتوي على 4 سلاسل بروتين، كل منها يلتف حول جزيئة حديد. مثل ما نشوف بالصورة هي الريد بلاد سيل، هي عبارة عن ديسك. إذن المكون الرئيسي للريد بلاد سيل هو الهيموغلوبين اللي هو complex protein. Anemia. It occurs when hemoglobin level is too low, so the blood cannot transport enough oxygen to the tissues. People with anemia are usually tired and weak, especially during exercise. متى تحدث حالة الأنيميا؟ تحدث عندما يكون مستوى الهيموغلوبين ال HB قليل جدا، فلهذا البلاد لا يستطيع نقل الأكسجين إلى الأنسجة. فالأنيميك patients حيكونون tired and weak، دائما يحسون بالتعب والإرهاق خاصة أثناء التمرين. Platelets are a component of blood whose function along with the coagulation is to stop bleeding by clamping and clotting blood vessel injuries by a process called hemostasis. إذن الصفائح الدموية platelets هو مكون ضمن البلاد، وظيفته بالإضافة إلى تخثر الدم وظيفته هو وقف النزيف stop bleeding by clamping and clotting blood vessel injury. إذن تكتل وتخثر يحدث في blood vessel injuries بحالة الجروح اللي تصير للأوعية الدموية. العملية هذه تسمى بالهيموستاسيس، هي ركود حركة الدم. Bone marrow. Bone marrow is a semi-solid tissue located within a spongy or cancellous part of the bone. إذن هذا هو البون مارو مثل ما نشوفه بالصورة التوضيحية، هو semi-solid tissue داخل البون. هذا هو البون، هذه الجهة بون، هذه الجهة بون. spongy or cancellous bone بداخله حيكون bone marrow. is the primary site of new blood cell production or hematopoiesis. إذن هو المكان اللي حتتكون أو يتم بإنتاج مكونات الدم. Human marrow produces approximately 500 billion blood cells per day. Lymph. It is the fluid that circulates throughout the body in the lymphatic system.
It forms when tissue, fluid, and the blood plasma, mostly water with protein, drain into the lymphatic system. The main cellular elements within the lymph is lymphocytes. إذن وسائل يدور داخل الجسم عبر القنوات اللمفاوية. طريقة تكوينه عن طريق سوائل الجسم وبلازما الدم وبالذات البروتين والماء. تنضح إلى الجهاز اللمفاوي. The main cellular elements within the lymph is lymphocyte. إذن الخلايا الرئيسية داخل الليمف هي خلايا الليمفوسايت. Lymph vessel. The walled valved structures that carry lymph around the body. إذن هي أوعية ذات جدران وذات صمامات valved يعني ذات صمامات that carry lymph around the body اللي يحمل الليمف حول الجسم. Lymph node. Lymph nodes is a small bean-shaped gland that produce lymphocytes, filter harmful substances from the tissue, and contain macrophages, which are cells that digest cellular debris, pathogens, and other foreign bodies. Major group of lymph nodes are located in the tonsils, adenoids, armpits, neck, groin, and mediastinum. إذن الليمف نود هي عبارة عن غدد تشبه الفاصوليا تنتج خلايا الليمفوسايت، بالإضافة إلى أنه تساعد في تصفية المواد المضرة من الأنسجة وتحتوي على خلايا الماكروفاجز. خلايا الماكروفاجز هي الخلايا اللي تساعد على هضم أو ابتلاع بقايا حطام الخلايا اللي هي cellular debris. الباثوجينز هي العوامل المسببة للأمراض and other foreign bodies والأجسام الغريبة. الليمف نودز الميجور ليمف نودز حتكون موجودة بالتونسلز وأيضا بالأدينويد والأرمبت هي منطقة الأغزلة axillary region منطقة الأبط والنك هذه lymph node of the neck. أيضا الميدياستاينم. زين. Thymus. Thymus is a specialized organ of immune system located between the sternum bone and the heart. It serves a vital role in training and development of T lymphocytes. هذا هو الثايموس. الثايموس هو عضو متخصص للجهاز المناعي موجود بين عظم القص والقلب. دوره هو training and development of T lymphocytes. إذن يكون لي خلايا T lymphocytes. Spleen. It's an organ in the upper left abdomen which filter blood from worn out red blood cells and provides a reserve supply of blood. إذن هو عضو موجود بالجزء العلوي على الجهة اليسرى للبطن which filters blood from worn out red blood cell. إذن وظيفته هو تصفية الدم من خلايا الدم الحمراء المنتهية أعمارها أو المستهلكة worn out المستهلكة، وكذلك يحتفظ بخزين للدم. طبعا هنا عندنا تصحيح بالمحاضرة بس انتبهوا تصحيح بالتعريف مال spleen. From worn out red blood cell بس هذه صححوها بالمحاضرة. Tonsils. Tonsils, a cluster of lymphatic tissue under the mucosal lining of the nose, mouth, and the throat.
إذا مثل ما نشوف بالصورة هذا هو التونسلز، هو تجمع لأنسجة لمفاوية داخل بطانة الأنف والفم والبلعوم، ثروات البلعوم. They contain the lymphocytes and macrophages to provide a protection against foreign bodies and pathogens that enter the body through the nose and mouth. إذا تحتوي على ليمفوسايت خلايا لمفاوية والماكروفيجز حتى توفر حماية ضد الأجسام الغريبة والعوامل المسببة للمرض اللي تدخل للجسم عن طريق الأنف والفم. Adenoid, cluster of lymphatic tissue that hangs on the upper part of the back of the nasal cavity. مثل ما نشوف بالصورة هذا هو الأدينويد، هو أيضا تجمع لأنسجة لمفاوية موجودة بالجزء العلوي والخلفي للنيزل كافيتي لتجويف الأنف. Adenoids get bigger after birth، مثلا تكبر بعد الولادة but usually stop growing by the age of 7، إذا تتوقف عن النمو بعمر 7 سنوات. Like tonsils, they can be surgically removed without significantly increased risk of infection. مثل اللوزتين، إذن الأدينويد اللي هي الزوائد اللحمية بالأنف، والتونسلز هي اللوزتين ممكن رفعها جراحيا بحال صار بها infection.